Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio Red Dead Redemption 2. Cá tamo nós no acampamento, já tá rolando a briga ali, hein? Puta que o pariu, hein? Porra, aí, uma DR. Porra, graças a Deus, uma DR no meio do acampamento, mano, isso é louco, falta de respeito. Enfim, esse é um episódio de missões secundárias, né rapaziada? Temos ali a missão do Sean para roubar uma propriedade e a missão do Leopold Strauss, né? Vamos focar nessas missãozinhas aqui e se der nesse episódio, vamos matar um animal lendário, fechou? E depois vamos fazer um episódio só disso, de matar animal lendário. Vamos roubar a propriedade, vamos? So, tell me, is your people Jacobites or English lovers, Arthur? My people were peasants. We had no time for politics. My dad would say that no politics was politics. That old world bullshit, it ain't got no place here. Why? Because there ain't no judgment here? Most folks hate the Negroes, they hate the Redskins, the Jews, even us Irish. You ain't so free of politics. I hate everyone just the same. Well, in that case, you're gonna want what I just found for us. What's that? I was riding around a couple of days back. I come across this old cabin. Couple of fuckers lazing about outside all liquored up. I didn't think nothing of it. But then I come across this hunter down by the river. And he tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back near Emerald Ranch. Nice fella he was, shared a bottle we did. Then I robbed the bastard blind. You believed him? No reason not to. If he's right, it'll be a big haul for us. I saw 3 of them, maybe more, but I reckon you and me, we could take them real easy. All right. What the hell? Let's go check it out. Them sons of bitches think they're mean. They're about to get a lesson in mean. Esse chão, velho. Just keep your cool, you hear me? Esse chão é perigoso, mano. Roubou um maluco da qual ele conversou sem dó, né, velho? Ladrão, né, mano? Ladrão. Vai na frente, bonitão. Vamos ver o que esse episódio nos espera, essas missões nos esperam. Essas missãozinhas secundárias aqui é sempre muito boa, mano. Vou até botar aqui uma câmerazinha. Back up north a stretch, not far from the state line. All right. So, what were you doing riding around up there anyway? Sniffing around, looking for a take. I got a long nose for these things. Dutch has always honored us to get out there and bring in money, ain't he? And rightly so. I ain't like some of them others back there, sitting around waiting to be told. I go after it. I see you sitting around plenty. I mean, I don't need no coddling like the rest. Dutch knows my value to the cause, as from the moment I met him. You tried to kill him, if I remember the story right. And he kept me around, didn't he? He saw something in me. He said as much. I'm sure. Dutch is good at seeing things in people. And while we're talking about money, you are clear on how this works. We split half, other half goes to the gang. Dutch keeps all our savings hidden in a safe spot outside camp. Yeah, I know. How many times do you have to tell me? What's that box by his tent for then? Camp funds, supplies, and the like. The fact you don't know that suggests you clearly ain't put much in it. I always pay me weight, don't you worry. You're sure you scoped this place out right? Yes, see? That's why I wanted you along for this. You're still a doubter. I ain't just some dumb kid. I've lived a lifetime of shit already. And you sure don't keep it bottled up inside. What about that train job with the oil wagon? Made a good show in there, didn't I? You got knocked out. Ah, that's what you choose to remember. We got paid. We got out of there. Got knocked out in Blackwater, too, didn't you? Now that was bloody chaos. Did you get split off with Mac? No, didn't see him. I lost your boys at some point when he was getting out of town. They caught up with Mac a couple of days after. Davy was finished by the time we got up the mountains. Jenny didn't even make it that far. Those bounty hunters strung me up, beat me, pulled teeth, burned me feet.
I didn't breathe a word about nothing, I swear. Good. And it's time folks stop giving Dutch a hard time about all that Blackwater business, if you ask me. The man's not a fortune teller. You can plan, you can use your head, but you never really know what you're walking into. Yep. Folks always want to blame someone when things go wrong. How far is it now? Not too much further. Better be worth it. Hey, you need this, Arthur. I don't even know what I'm seeing no more. You and Dutch are deputies. You're out throwing lead with Sadie Adler. All right, that'll have to wait. We're nearly there. Hard left coming up. Que diálogo All right, it's interessante, gonna né? be off the road up ahead. Eles falando sobre esse roubo de Blackwater. Então todo mundo culpando o Up Dutch. here, Morgan. É. As pessoas não são adivinha, né, mano? Mas tem coisas que são muito previsíveis, velho. Ainda mais tratando-se de roubo, tá ligado? Em cidade grande. Vamos lá. Let's leave the horses here and go the rest on foot. Don't want them to hear us coming. Pera aí que o jogo já me deu armas aqui. Deixa eu me organizar do jeito que eu gosto. Ele sempre organiza de jeito errado. I'll deal with them. Let's make sure we keep one of them alive to tell us where they stashed the money. Hope you know what you're doing. Deixar um vivo. Fechou. Tem que memorizar essas coisas, porque senão eu mato todo mundo, velho. Começar a atirar em mim, o bagulho vai ficar sério. Só pode ser aquela cabaninha ali, né? Essas missõezinhas são muito loucas, mano. Ó. Look, there's one of them outside. This is good. It is? Leave it to me. I'll do the talking. You hang back. Yeah. Vai rolar tiroteio, vai rolar morte. Pacífico que não vai ser isso daqui, mano. Pacífico que não vai ser, filho. Isso vocês podem ter certeza, mano. Ó os caras lá, ó. Vai na frente, vai na frente. Hey there! Oh, Whoa! I'm gonna give you and your daddy about 5 seconds to get the hell off my property, boy. Look, we don't want no trouble. We just thought you might like to know we passed a big posse of lawmen headed this way. About a dozen of them, coming up east. What? Where? Right here. Ui, caralho. Porra. Come the rest of them. Você podia ter me avisado, né? Pera aí. Shit, they're coming out. We got more coming out. Caralho, o cara atrás de mim, ó. Atira! You're the only one left! Give it up now! Okay, I give up. Don't shoot. I ain't armed. Esse aqui toma um tiro na perna, pô, tô ligado. If you want to leave, you'll tell me where that money's stashed. Well, all right. Take it easy. Behind the wall in the bedrooms, if you stick your hand between the gap. All right, you go grab the money. I'll keep an eye on Sunshine here. Deixa comigo. Vou vasculhar a You know what? cabana. Let's get the hell out of here and don't look back. Carne seca. Porra, isso aqui é tudo que eu gosto. É tudo que enche minha vida. Pia. Eu vou ficar luteando essa cara depois. Vamos ver o logo que interessa. Here we are. You got some good stuff. É onde que tá essa porra, hein? Why don't you see what else you Ali, can ó. find, Sean? Esse buraco aqui, né? Ó. Dinheirinho ali. This is more like it. Good work. Hey, what about my car? I found a place, didn't I? All right, here. But don't forget to give the camp its share. Supplies don't appear by magic, you know. All right, don't need the lecture again. I'll see you back at camp. Never know what folks got stashed. There's gotta be other places out there like this. Você pode descobrir propriedades explorando o mundo com frequência. Haverá oportunidade lucrativa nas propriedades e método para sair, tal. Muito maneiro, né? Isso é uma das coisas do jogo. A gente pode sair perambulando por aí pra
achar coisas. E tem uma arminha aqui, ó. Ih, caralho, já foi embora até já caiu até meu revólver ali, ó. Vamos ver que revólver é esse. Eita porra. Todo fudido, ó. Revólver de ação dupla. É o... Ah, é que ele dá uns 2 tiros aí. Por minuto, né? Por minuto não, ó a merda eu falando. Ele é um que dá tal. Sabe? É teco-teco. Muito maneiro, velho. Bem, eu vou ficar luteando essa casa aqui. Quando eu terminar, eu já vou voltar em uma outra missão secundária, rapaziada. Bem, rapaziada, já estamos chegando na missão secundária bem pertinho daquela cabaninha que a gente acabou de assaltar, mano. Tem uma missãozinha secundária aqui, velho. Vamos vê-la. O que temos aqui, hein? É um cigano? Caravana tudo quebrada, velho. What the devil are you looking at? Mal educado, hein? I'm sorry? No, I'm sorry. I'm ruined. Ruined! How so? It's a disaster. Who wants to see a woman wrangle wild animals who doesn't have any bloody wild animals? Come to America, they said. Come to the land of opportunity, they said. Sod you, Daddy, I said. I'm going to America to make it on the stage. I didn't want to be in the army. Now look at me. The old git will have a field day. I didn't really understand any of that. I had an act. The bravest woman in the world. The animal wrangler. Watch her tame wild beasts. And you were the woman. Of course I was the bloody woman. Look at me. It's the stage. Grease paint. Tears. No one wants to see a man wrangling wild animals. And no one wants to see a woman wrangling nothing. Can I borrow your gun? I want to shoot myself. You see, I'm buggered. Why? My animals, they escaped. And now I'm buggered. What escaped? A priceless Ranjaniki tiger from the slopes of the Hindu Heights. A fantastic, elusive zebra from the plains of Ongo Bongo by the shores of the Limpopo. And a magnificent lion from the grasslands of Tanganyika. Yeah, I see your problem. They're pretty hard to come by around here. Listen, friend, help a fellow out, would you? I'm beyond desperate. If you see any of them, will you bring them back here? If I see a tiger or a lion or a zebra just roaming around. Exactly. Well, I believe the zebra's up near Larned Sod. Distinctive creature that he is. I'll make it worth your while. All right, madam. It's bloody Margaret, not madam. Tá. Encontre Mistress of fucking danger. os animais que fugiram, beleza. O cara é um entusiasta do circo. Nós temos que encontrar os animais dele que fugiram, né? Bem, só tem esse daqui disponível. Vamos embora, né? Encontrar zebra. Zebra. Bem, eu disse que ia ter animais lendários, né, mano? Então nós vamos ter que correr atrás de um tigre que ele falou, de uma zebra e do leão. Ó. Já vai ter animal lendário, né, velho? Mas relaxa, rapaziada, que vai ter um vídeo exclusivo pra isso. Porque são muitos, cara. Tá ligado? E eu pretendo matá-los porque eu vou mostrar no mesmo vídeo de missões secundárias que no armadilheiro tem como a gente fazer roupas com esses animais lendários, né? Até com os próprios animais aqui, ó. Se a gente pegar peles deles perfeitas e a gente vender para um armadilheiro, a gente pode fazer roupas, entendeu? E eu quero fazer, cara, porque as roupas são muito bonitas. Eu tô de olho em uma que precisa do jacaré lendário e de uma pantera lendária, sabe? Muito bonita a roupa, velho. Mas a gente vai conseguir sim pegá-la com o tempo. A zebra desaparecida do Margaret foi vista pela última vez nessa área. Bem, não tem como eu confundir uma zebra, né, mano? Ali, ó. É a zebra, é isso? Isso, né? Isso é a zebra? É uma mula, porra. Cacete. Pera aí que tem que ser no laço. Vem, zebrinha. Ô, vagabundo, para. Tu vai vir comigo assim, ó. É uma mula pintada de preto e branco, velho. O cara é um charlatão, então. Eu achando que a gente ia ver uns animais maneiros, né?
É um desgraçado de um charlatão mesmo. Isso é louco, cara. Você vê, mano, esse jogo só tem maluco, mano. Esse jogo só tem louco, velho. A zebra foi acalmada e o seguirá agora. Ah, eu que não vou soltar ela da corda. Não quero nem saber. Eu, hein? Ela sai fugindo por aí. É uma mula, cara. Caralho. Que cara louco, velho. Quero só ver a cutscene do Arthur perguntando pra ele, tá ligado? Porra, tu pintou uma mula de preto e branco. Cê é louco, velho. Só doido, mano. De verdade. Só tem doido, velho. Ah, uma das coisas, rapaziada. Relevante a aparência do Arthur. Vocês vão ver na série que ele vai ter várias aparências, né, mano? Como, por exemplo, nem sempre eu vou manter esse bigodão aí com essa barbinha. Eu já tô com ideia aí de botar uma barba bem grandona no Arthur. Com um bigode parecido com esse, sabe? Ou até mesmo sem barba nenhuma. A gente vai ver com o tempo aí, sabe? O cabelo também eu devo cortar, né? O cabelo eu devo cortar também. Good grief! You found him! Our zebra! Well, you can call him that. Although he's as much a zebra as you are a lady animal wrangler. Oh dear, you're missing the point, aren't you? It's an illusion, a trick of the eye to bamboozle the senses, confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink? Our audiences? Dear boy, don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage, dreams and reality. Ah. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of mumbo-jumbo land and shipping it here so it can dance the polka? Or turning, there, in the glare of those arc lamps, something mundane into something extraordinary? It's the difference between prose and poetry. It's alchemy. We're selling dreams, dear boy. Well, as long as you don't pay me with tickets to your show. Yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment, Of course. I shall make it worth your while. But, first, we shall need the whole menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes, and taken our remaining lion in case it could lend a paw. They're down there on Caliga Way. Please, I hate to ask. All right, I'll see what I can do. Bem, encontre a pessoa que cuida do tigre. Ela tá muito longe? Porra. Não. Não tá tão longe assim, não. Mas vocês viram na cutscene que do nada a porra da mula soltou um peido, velho. Que aleatório, né, mano? Cê é louco, cara. Só tem louco, mano. Só tem louco nesse Red Dead, mano. Por isso que esse jogo é encantador do jeito que ele é, mano. Tá ligado? É um jogo que me encanta pra caramba. Uma coisa que eu tava vendo nas cutscenes é que o Arthur não mostra o code secundário dele nas cutscenes. Que estranho, né? Que estranho. No episódio passado a gente viu a bandana bugada do Arthur, tá ligado? O Uncle ficou do nada sem barba. O jogo, ele é maravilhoso, cara. Tá ligado? É um dos melhores jogos que temos no dia de hoje, sabe? Mas tem bugs, né, mano? Tem bugs, né, velho? E aqui no canal, nas minhas séries, vocês já viram alguns, né, mano? Uma pena que uma vez eu tava em off, jogando uma carroça, saiu voando, cara. Tá ligado? Uma pena que eu não tava gravando naquela hora, velho. Seria muito engraçado vocês verem, mano. Isso é louco. Agora a gente vai atrás do tigre e do leão. Eu nem... acho que é do tigre, né? Ó, já tá até aqui, ó, na frente. Cadê ele? Só pode ser aquela caravana ali. O tigre deve ser um gatinho. Hey, mister. Oh, Miss, howdy, mister. did you lose a tiger? Yeah, you found one? No, I found your caravan down the way. Margaret said that you might need a hand. Oh, you weren't wrong. That tiger's missing. I sent our best lion out to find him, and now he's missing too. It is a right old predicament. You're lying from Timbuktu, weren't you? From Valentine, I think. He might be more of a kind of dog than a lion, but in a certain light, a feller could never tell.
course. Which way to go? Into them shrubs over there. Okay. Why don't you hop up on the wagon and I'll see if I can find his track. Okay. E aí, vamos lá achar o rastro desse bicho, velho. That's where I lost sight of him. Ó, o cavanhaque dele deu uma crescida do nada, ó. Esse cavanhaque aí é um cavanhaque da qual eu não gosto. Ele é bifurcado, tá ligado? Eu não gosto de barba bifurcada, sabe? É uma barba que é separada, tá ligado? Well, these are paw prints. You paint this dog? There's some pigment here. Tem sangue também. Não só tinta. Looks like blood to me. What's this? Shit. Caralho, olha o leão aí, ó. Found your dog. Ex-dog, ex-lion. Hey, boy! Oh, where's the rest of them? I think a cougar took him. That'd be Stripey. And I always thought they got along. Your tiger is a wild cat? Uh-huh. What else? You still need it back? Oh, yes, sir. She's our star attraction. Well, let's hope it wants the other half of its dinner. The other half? Really? I'm Tadinho do gonna put him in your cachorro. wagon. You find somewhere to hide. Oh. Well, behind that log then. Okay? Ai, ai, velho. Tadinho do cachorro, mano. Fiquei com pena. Tadinho do leão. Rubs up. Stay down. She won't be too far away. I went out to find a tiger, Cougar, you mean? and I end up losing a lion. Yeah, dog. Ain't having any luck. Well, if that's what you're dealing with, you didn't have any luck to begin with. Cougars and dogs. Hey, it ain't what you got in this life. It's what you make of it. Well, that's very wise of you. Especially when you're lacking zebras and tigers. Hey, keep your head down. It's coming. Look, I really don't think she'll eat the dog. Eita Like I porra. said, they was friends. Shut it. Olha lá, rapaziada. Olha lá. Uma sussuarana pintada de tigre. Oh, I guess she's real hungry. She's feral. I'm locking her in. Opa. E aí, tudo bem? Tudo bem? Ai, caralho. Porra, foi sem querer, viado. O bicho saiu correndo, mano. Vai na calma agora, Arthur, pelo amor de Deus. Isso. Você devia ter feito isso desde o começo. Você saiu correndo, porra. Tu é louco pra caralho. Pronto, fecha a porra da porta. Fecha essa porra, caralho. E bota um cadeado nessa merda aí. Alright, Ah, tem um trinco ali. let's go. We got her! Okay. Drive, will you? And I'll keep an eye on her. Sure thing. Ah, valeu. Let's get her back to Mr. Achei que eu ia ter que dar a volta. She's still eating. I would have thought, since they was close and all. Wild creatures turn on each other. Seeming friendly one minute, tender the next. Viciousness comes easy. I mean, I should know. I've run with a few of them myself. Is that right? No, not really. Hey, I realize I ain't properly introduced myself. Sally Nash. Arthur Morgan. Nice to meet you, sir. Tell me, Miss Nash, how you end up in this racket? I guess it's always been my inclination, you know? Wild beasts and the like. I met Mr. Margaret, we got to talking, and you can probably tell, in this field, he's the ace of spades. He's a card, all right. It's my modest hope, one day, to be the world's second bravest woman animal wrangler. I'd say you got that sewn up and then some. You think? I hope so. Top 5 at least. Depends on how many more fellers throw their hat in the ring. Maybe one of these days, the best female for the job will actually be a female. Oh, I don't know if that'll ever happen.
We lost the main road around here when the dust was up. Be careful or you might get wrecked too. Okay. You know the only thing to do in a dust storm is wait it out? Mr. Margaret's a lot of things, but best female navigator ain't one of them. Imagine you're right about that. We was tearing around here, looking for any kind of landmark when over we go. Whole caravan toppled. Found each other and some shelter, but when the wind died down, the animals was gone. And now they're back. Some of them, at least. Thanks to you. You would have managed it yourself. I just helped you along. You ever want to get in the sideshow business? I'm sure there'd be a place for a fellow like you. I'll leave the professional theatrics to better women than me. Cheguemos. Aha! I see you found each other. Sure did, Mr. Margaret. Jolly good, jolly good. You know, tarring and feathering a donkey is one thing. I beg your pardon? It's grease paint, makeup. But playing dolls dressed up with a wild animal, you're gonna want to be a lot more careful. Strappy ate King, Mr. Margaret. I saw her do it. I always thought they got along. Oh, she liked him just fine. She licked her chops and asked for seconds. Hey, speaking of which, you got any more word on that runaway lion, or you gonna pay me for these misfits? Look, I'm well aware that we're not Royal Command performance material. Daddy, you were right, goddamn you! But a cow barn in Rhodes is hardly Drury Bloody Lane. You got any word on the lion? Yes, I've got word on the lion. Shit is the word. Someone saw him near Emerald Ranch. As you know, we're lately very short on lions. So, I'd be very grateful. All kinds of grateful. There's only one kind of grateful I care about. So long, mister. Be a dear and fix me a gin. Vamos atrás desse leão agora, velho. E eu quero ver se é um leão mesmo. Vai ser outro cachorro, né, mano? Aquela dali, ó, tá se banqueteando com o Uau, tadinho, velho. Fiquei com pena, mano. Vai fazer o quê? A vida é cruel, mano. A vida selvagem é cruel. Porra. E que missãozinha mais descontraída, né, cara? As missões secundárias dos jogos tendem a ser assim. E isso que dá magia pro jogo, né, mano? Isso é louco, né, mano? E eu acho que essa porra tá perto, né? Acho que tá aqui na frente a missão. É no Rancho Esmeralda. O Rancho Esmeralda fica aqui. É bem ali mesmo. Show de bola. Vamos atrás do cachorro. Uau. Procura o leão no Rancho Esmeralda. Tem uns caras segurando a porta ali, ó. Cara, é só um cachorro, porra. What's the ruckus, boys? Get back! We got a cursed creature in here. Oh, yeah? It's as big as a mule and as mean as a hellcat. It looked like a lion to me. That's a dog in there. A dog? Now, if you'll excuse me. Step aside. What? I said step aside. É só um uau, meu camarada. É só um uau. Pelo amor de Deus. Yeah, boy. Didn't look like no dog. Come here, boy. Let's go home. Cadê o uau, hein? Não tem nada aqui, não. Eita porra! Tá caralho! Não é? Look what you done! Look what you done! Son of a bitch. Tá. I'll take care of this. É leão mesmo, moleque, ó. Matou a vaca. Quebrou aqui, matou outra vaca ou cavalo. Puta que pariu. E foi pra cá. Pera aí. Poucas ideias. Cadê o leão? Puta que pariu. Meu Deus do céu, é leão mesmo, viado.
Isso não é o au não. Easy, boy. Easy. Shit! Aí, sai de... Filha da puta. Porra, o jogo não deixou nem eu atirar, viado. Caralho, que leão, filha da puta. Só deu um, cara. E arrancou minha jugular, porra. Vamos lá, seu leão. Agora o jogo deu direito, porra. Aí. Porra, de início o jogo não tinha feito isso. Puta que o pariu, mano. Ó, é o leão mesmo, viado. Porra, filha da puta. Me dá um troféu aí desse leão, vai. A pata. Is it dead? I pray that thing's a goner. Filha da puta, cara. Matei o Mufasa aí, ó. Ih, caralho. E aí, meu amigo? Ah, tem. Ah, mas ele tem muitas explicações pra dar, mano. Vai tomar no cu, pô. Porra, o leão pulou em mim como se eu não fosse nada, mano. Como se eu não fosse nada. Porra, arrancou minha jugular numa patada só. Vai pra porra, isso não existe, cara. O leão que é ninja? Caralho. Pô, vamos voltar naquele maluco lá. Aquele cara tem as explicações pra dar, mano. Pô, ele vai ficar puto, né? Que o leão tá morto. Ah, mas eu não tem como também levar um bicho daquele, né? No jogo não tem sedativo? Ou tem sedativo? Eu acho que tem sedativo, mas no modo online. Não no modo história. No modo online tem sedativo. Né? Mas aqui no... Nesse daqui não tem não, mano. Cê é louco, velho. Pô, tomara que vale a pena essa missãozinha, mano. Tomara que a gente ganhe uma nota boa aí. E eu ainda tenho que vender uma barra de ouro que tá comigo já uns 20 episódios já. Opa. Olha o camarada ali. Yes, sir, Mr. Margaret, right away. Man-eating lion. You didn't think that it might be useful for me to know that this time the animal was actually real, you moron? Steady on. I clearly stated that we were looking You for... haven't clearly stated anything in all the time I've known you. That could have been a goose for all I A knew. goose will hardly get them to their feet for the curtain call. Bring on the king of the beasts, on the other hand, and they feel the roar. And they, well, look about as surprised as you do. What have you done with him, if you don't mind me asking? I killed him. He's dead. Bloody hell! This is Ramo, boy. Well, it was him or me. Now, pay me. Yes, of course, of course. I have just the thing. And what a treasure it is! You're a lucky man, sir. Very lucky man. From the mines of El Dorado, as green as the rainforest, as clear as the Amazon, and as dear as all the gold in the Andes. One man's labor is but a trifle compared to this jewel's true value. Wait! I shouldn't. What would Daddy say? Your daddy ain't here, and we had a deal. Yes, of course. A promise is a promise. Sally, get the wagons moving. Ain't we waiting for the lion? He's in the great hunting ground in the sky. Good day, sir, and thank you. But we really must be getting along. Yeah, I won't keep you. So long. So long, Mr. Morgan. Next time you see me, I'll be topping the bill, I promise. Or at least I'll be on the bill. É, rapaziada, terminamos a missãozinha aí do Caça ao Leão. Porra, eu não esperava por isso não, mano. Leão vagabundo, velho. Mas a gente ganhou uma coisa bonitinha aí, mano. Deixa eu ver, vou mostrar pra vocês aqui. Esmeralda grande, um presente de Margaret, tratador de animais. Show de bola. E rapaziada, esse vídeo de missões secundárias vai ficando por aqui. Acabou tomando um rumo inesperado, né? Mas bem, fomos atrás de um animal lendário, o leão, cara. Um animal lendário, não deixa de ser, né, mano? Nos próximos episódios aí nós vamos ver mais coisas, cara. Pode deixar que agora vai ter aí direto aí um episódio de missão secundária, porque tem muita coisa pra fazer, mano. Tá, porra, tá tendo um grito ali, ó. Oh, meu Deus do céu. Eita, caralho! Porra! Ah, já tô puto já. You okay, mister? O que houve aí, porra? Please. I've been bitten by a snake. Fui mordido por uma cobra. I need medicine. Chupa essa porra aí, ó. Okay.
Ih, caralho, ó. Not a word to anyone. Dummy. I owe you one, mister. Hopefully, I could repay you someday. Got that right. Now, I gotta get out of here. Don't much like it. É, vai embora daqui antes que outra cobra venha. No more. Just stay the hell away from snakes, alright? Essas missõezinhas, que não são nem missão, né? Esses acontecimentos aqui, rapaziada, nem sempre eu vou estar podendo mostrar porque é muita, cara. Às vezes eu passo por um e não tô gravando, acaba rolando, tá ligado? Então, mais alguns deles vocês vão estar vendo pelos episódios, né? Mas enfim, rapaziada, vai ficando por aqui esse episódio. Muito obrigado a todos que assistiram. Valeu!